يشهد اليوم وقائع انطلاق النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 2022 واجتماع وزراء الأفارقة للمالية والاقتصاد والبيئة برعاية كريمة وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمشاركة من مجموعة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وصانعي السياسات المناخية والمعنيين بالعمل المناخي، بالإضافة إلى مشاركة من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومسؤولي الأمم المتحدة وكذلك رؤساء هيئات التمويل الدولية. هذا المنتدى يعقد على مدار 3 أيام من 7 وحتى 9 من سبتمبر الجاري، ويأتي تمهيدا قبيل انطلاق قمة كوب 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. هذا المنتدى يحمل شعار هذا العام معا من أجل التعافي العالمي والانتقال الأخضر والمستقبل المستدام، ويضع على أجندة مناقشات في الجلسات النقاشية وفي ورش العمل مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية وذات الأهمية القصوى، منها التمويل المبتكر، منها أمن الطاقة، أمن الغذاء، الانتقال الأخضر والأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالتغيرات المناخية. كذلك هو حدث مهم لأن مهمته الأساسية هو تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى والمواقف الإفريقية تجاه احتياجات القارة الإفريقية التي تحتاج بشكل كبير إلى الكثير من التمويلات الإضافية لمساعدتها على تحقيق التوازن ما بين جهود الخفض والتكيف بشكل كبير. أيضا يكتسب أهمية كبرى من مستوى المشاركة والتمثيل فيه. إذن مشاهدينا، وصل الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هذا المنتدى مشاهدينا يمثل خطوة مهمة للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وهذه هي فلسفة الإدارة المصرية التي حرصت عليها منذ مشاركتها في غلاسكو في قمة كوب 26 في 2021، والتي لخصها السيد الرئيس خلال كلمته في منتدى حوار بيترسبرغ للمناخ في ألمانيا 2000 يوليو 2022 حينما قال السيد الرئيس إنه يجب على المجتمع الدولي بذل كافة الجهود الممكنة لدعم دولنا الإفريقية وتمكينها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية لكل دولة. ودول القارة قطعت بالفعل خطوات واسعة في طريق الانتقال الأخضر، وبفضل ما تمتلك من مساحات واسعة من الغابات والقدرات لتوليد الطاقة من الشمس ومن الرياح، فضلا عن إمكانيات إنتاج الهيدروجين الأخضر. مسألة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ موجودة على أجندة هذا المنتدى وبقوة، لذا يرتكز جدول أعمال مناقشات هذا المنتدى على 3 محاور أساسية. الأولى خاصة بحشد الموارد وتوفير التمويل، لأنه من المعروف أن التمويلات المالية تعد أحد أدوات التمكين الأساسية التي تمكن الدول النامية وبشكل خاص الدول الإفريقية لتنفيذ تعهدات المجتمع الدولي تجاهها ووضعه على أجندة العمل المناخي العالمي. المحور الثاني هو تمويل أجندة الخفض أو التخفيف والتكيف، لأن تحقيق التوازن ما بين التخفيف والتكيف أحد أهم الأهداف التي يعمل عليها أجندة العمل المناخي. وأخيرا الجهود والتدابير الوطنية. مستوى التمثيل كما ذكرنا هو مستوى مهم. يشارك في هذا المنتدى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء
الوزراء المصريين على رأسهم الوزير سامح شكري وزير الخارجية، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ودكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ودكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وعلى المستوى التمثيل والمشاركة الدولية لدينا السيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالمناخ. لدينا أيضا دكتورة أمينة أحمد وهي نائب الأمين العام للأمم المتحدة. لدينا رائد المناخ للكوب 27 قمة كوب الرئاسة المصرية كوب 27 دكتور محمود محي الدين ممثل الدول العربية في مجموعة البنك الدولي. كذلك لدينا مجموعة من الوزراء، وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة من جنوب السودان، من بنين، من السنغال، من سيراليون، من الكونغو الديمقراطية، من غينيا الاستوائية. إذن هو مستوى جيد جدا من التمثيل، مشاركة دولية رفيعة المستوى، والهدف هو توحيد موقف القادة الأفارقة في تقديم أنفسهم وتقديم طموحات واحتياجات القارة الإفريقية لتضمينها من أجل العمل عليها في أجندة العمل المناخي. تكتسب هذه الدورة أهمية كبرى لأنها تأتي قبيل استضافة مصر لقمة كوب 27 في نوفمبر شرم الشيخ المقبل، بالإضافة إلى توحيد الرؤى للقارة الإفريقية لوضعها على أجندة التنمية، خاصة وأنها القارة التي ربما لا تسهم بأي قدر في مسألة الانبعاثات، ولكن رغم ذلك هي القارة الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. لذا يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما القارة الأفريقية على أجندة الأولويات والاهتمامات المصرية من خلال تمثيلها في مختلف المحافل، ليس فقط ما له علاقة باستضافة كوب 27. أجندة الجلسة الافتتاحية تتضمن كلمة لوزير الخارجية السيد سامح شكري ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأيضا كلمة للدكتورة أمينة أحمد النائب الأمين العام للأمم المتحدة، وكلمة للسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى المناخ، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات النقاشية التي سيستضيفها هذا المنتدى على مدار الثلاثة أيام المقبلة. ورش عمل لها علاقة بأدوات التمويل المبتكر، لها علاقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة وغيرها، الأجنحة التفاعلية التي ستعرض أيضا المساهمات الناجحة والملهمة على مستوى العالم. مرة أخرى نذكركم نحن اليوم موجودون في مركز المثلي العاصمة الإدارية الجديدة لنشهد وقع انطلاق النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 2022. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم، أهلا وسهلا. Please have a seat, please. تفضلوا. Climate change was never on pause. While we were working towards an economic recovery, we have come to realize that we do not have to choose between people and planet. We can only choose both. We need to come together because our fate is united. To curb emissions, strengthen adaptation, and build resilience, we need leadership, solidarity, and resources to fulfill our development and climate ambitions.
There is a space and opportunity to accelerate sustainable climate action through innovative solutions towards a just transition. Right now, the best fuel we have is the fuel of time we save. Let us act now with true intention to the spirit of responsibility enshrined in the UN Sustainable Development Goals and the Paris Agreement. There is no plan B. We only have one chance and we need to use it now. We come together at Egypt International Cooperation Forum and meeting of African ministers 60 days ahead of COP27 held this year in Sharm el-Sheikh to unite the voice of Africa to move from pledges to implementation. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السادات والسادة الوزراء، الحضور الكريم من ممثلي المجتمع الدولي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية ومسؤول منظمات الأمم المتحدة، ضيوفنا الكرام، أهلا بكم في مهد الحضارات مصر، في العاصمة الإدارية الجديدة، بوابتنا إلى المستقبل. نرحب بكم جميعاً في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة والعديد من ممثلي المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة. الحضور الكريم، تستعد جمهورية مصر العربية لاستضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. وفي ضوء هذه الاستعدادات الجارية ينعقد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، ونحن على بعد 60 يوماً على مؤتمر المناخ. وفي ظل أهمية الحاجة الشديدة إلى التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التغيرات المناخية، يهدف المنتدى إلى خلق نقاشات بناءة والخروج بتوصيات واضحة حول تعزيز العمل المناخي في قارة إفريقيا، وذلك بدعم إجراءات التحول الأخضر والتعافي المستدام، وكذلك توفير التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بالإضافة إلى مناقشة تعزيز جهود الأمن الغذائي في القارة الإفريقية. وأخيراً، تشجيع المجتمع الدولي على تنفيذ تعهداته بشأن دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتنفيذ طموحها المناخي، لننتقل من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. السيدات والسادة، الحضور الكريم، تبدأ الآن فعاليات اليوم الأول بكلمة السيد السفير سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية والرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية. فليتفضل معالي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيدات والسادة، أود أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى السيد رئيس الجمهورية لتفضله بوضع هذه النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي تحت رعايته الكريمة، وتشريف سيادته لها بالتواجد بيننا اليوم. واسمحوا لي أيضا أن أرحب بكافة السادة المشاركين في المنتدى، والذي يأتي عقده هذا العام بالمشاركة بين وزارات الخارجية والتعاون الدولي والمالية والبيئة، وبالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة الحدث الأهم والأكبر على الساحة الدولية، وهو مؤتمر أطراف تغير المناخ في شرم الشيخ، كدليل على الأهمية التي توليها مصر لمواجهة تغير المناخ ولدعم جهود التعامل مع آثاره السلبية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي بين كافة الأطراف. سيدات والسادة، يأتي اجتماعنا اليوم في ظل ظروف دقيقة يمر بها العالم،
وفي خضم تطورات متسارعة تضع على عاتقنا مسؤوليات جسام لا سبيل أمامنا سوى التصدي لها. إن الأزمة الجيوسياسية الدولية الحالية قد طالت أثارها شتى أركان العالم، وولدت تحديات تتعلق بأسعار الطاقة والغذاء وارتفاع تكلفة التمويل ارتباطا بارتفاع أسعار الفائدة العالمية. ويأتي تغير المناخ وتداعياته ليمثل التحدي الأعظم الذي يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي للتعامل معه. ولا شك أن الدول النامية تسعى للاطلاع بدورها في هذا الصدد وبما يتواكب مع أهدافها في تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها على مدار السنوات الماضية. وعلى الجانب الآخر فمع زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للطاقة النظيفة والمتجددة وتقنيات الهيدروجين، ومع تسارع وتيرة التطور لمنتجات وخدمات ذات بصمة كربونية منخفضة، فإن التحديات التي يواجهها العالم اليوم باتت تمثل أيضا فرصا للتنمية ولتحقيق نقلة نوعية في تعاملنا مع مجمل الأنشطة الاقتصادية. من هذا المنطلق تأتي أهمية اجتماعنا اليوم، فعلى ضوء الطبيعة الوجودية للتحديات التي نواجهها نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف التعاون الدولي على كافة المستويات. إن تحويل هذه التحديات إلى فرص للتنمية ولتحقيق تحول عادل نحو أنماط تنموية أكثر استدامة يستوجب منا التوافق حول مجموعة من المبادئ والقيم الحاكمة، والتي بدونها سيصعب تحقيق أهدافنا المنشودة، حيث يتعين أن تأتي كافة جهود برنامج التعاون الدولي التنموي متسقة مع أولويات دولنا النامية، مع احترام الملكية الوطنية لتلك السياسات والبرامج، فضلا عن أهمية مراعاة مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات المتفاوتة للدول. سيدات والسادة، انطلاقا من كل ما سبق وبناء على ما لمسناه على مدار الأشهر الماضية خلال مشاوراتنا مع كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية، فإن الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف ستتبنى مقاربة واضحة تهدف إلى معالجة الفجوات وأوجه القصور الراهنة في المنظومة العالمية للتعامل مع تغير المناخ، وتسعى إلى تعزيز الثقة بين كافة الأطراف بما يسمح بالمضي قدما نحو تنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهدافه. إننا نأمل من خلال هذه المقاربة أن يكون مؤتمر شرم الشيخ نقطة تحول على صعيد تنفيذ الالتزامات والتعهدات بوتيرة متسارعة تسمح بحدوث اختراق حقيقي، سواء فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات طموحة لخفض الانبعاثات أو فيما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وخاصة في القارة الأفريقية، مع البناء على ما تحقق منذ مؤتمر باريس وصولا إلى مؤتمر غلاسكو العام الماضي، لا سيما حول تمويل التكيف والانتقال العادل إلى الطاقة الجديدة. واسمحوا لي في هذا الإطار أن أشارككم سريعا بعض ما لمسته الرئاسة المصرية للمؤتمر في اتصالاتها ومشاورتها مع كافة الأطراف خلال الأشهر الماضية. أولا، أثرت التطورات الدولية والتحديات الجيوسياسية الراهنة ومؤخرا على مواقف الدول الفاعلة وقدرتها على صياغة توافق يسهم في دفع جهود التعامل مع آثار تغير المناخ، وهو نأمل ونسعى جاهدين إلى تجنبه في شرم الشيخ. ثانيا، بات واضحا أن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى توافق شامل حول أسلوب وعناصر الانتقال لنموذج للاقتصاد منخفض الانبعاثات والمتوافق مع جهود مواجهة تغير المناخ وفقا لاتفاق باريس. ثالثا، محورية تحقيق مبدأ العدالة المناخية والالتزام بالانتقال العادل والمنصف. رابعا، الحاجة الملحة للتعامل بشكل جاد مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مع العمل على إيجاد آلية مناسبة لتوفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. سيدات والسادة، يعد التنفيذ على أرض الواقع الاختبار الحقيقي لالتزامنا نحو العمل السريع والفعال لمواجهة تغير المناخ. لذا فإننا كرئاسة للمؤتمر سنسعى في شرم الشيخ لعرض تجارب التنفيذ الناجحة لتكرارها ومناقشة التحديات المختلفة للتوصل إلى حلول للتغلب عليها،
كما سنعمل على تأكيد محورية دور القطاع الخاص في دعم التحول الأخضر ودور المؤسسات وبنوك التمويل الدولية في توفير التمويل اللازم، وكذلك دور المجتمع المدني كمحفز وداعم للسياسات الخاصة بمواجهة تغير المناخ. إنني لعلى ثقة أن هذه الدورة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي سوف تكون محطة هامة على صعيد الإعداد للدورة 27 لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، ومن ثم فإننا نعول كثيرا على النقاشات الثرية والمداولات القيمة التي ستدور خلال جلسات المنتدى، ونتطلع إلى خروجه بنتائج قوية، كما أتطلع إلى نتائج الاجتماع المشترك لوزراء البيئة والتمويل الأفارقة الذي سيعقد خلال المنتدى، لما يمثله من أهمية على صعيد الاستعدادات لقارتنا للمؤتمر شرم الشيخ القادم. شكرا جزيلا. شكرا السيد السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري. والآن السيدات والسادة ننتقل إلى كلمة السيدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والتي ستحدثنا عن أهمية التعاون الدولي في دعم وتعزيز أجندة العمل المناخي والتحول الأخضر، فلتتفضل معاليها. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السادة الضيوف الكرام، يسعدني أن أرحب بكم اليوم في فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع الوزراء الأفارقة للمالية والاقتصاد والبيئة، والذي تتشرف وزارة التعاون الدولي بإطلاقها اليوم بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالمشاركة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السيدات والسادة، قبل الحديث عن النسخة الثانية دعونا نسترجع بعض التوصيات التي خرجت بها النسخة الأولى من المنتدى والتي عقدت بالقاهرة في سبتمبر 2021. فقد خرج المنتدى بعدد من التوصيات الطموحة كانت بمثابة دليل لنا ولشركائنا على مدار عام من العمل المشترك، والتي أكدت على أهمية التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود إعادة البناء. كما أوصى المنتدى بضرورة حشد المزيد من الموارد لدعم جهود الدول النامية والناشئة لدفع أجندة التنمية والعمل المناخي، وخاصة في القارة الأفريقية. الحضور الكريم، ها نحن اليوم نلتقي بكم مجدداً، حيث يلقى المنتدى هذا العام خصوصية مميزة، فهو يقام قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي ترأسه وتستضيفه جمهورية مصر العربية تحت شعار من التعهدات إلى التنفيذ. كما يتميز المنتدى بمشاركة اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة. لذا فإنه يستهدف بالأساس توحيد الرؤى وتنسيق المواقف حول أهمية تضمين طموحات واحتياجات القارة الإفريقية في الأجندة الدولية للعمل المناخي، وذلك تمهيداً ليوم التمويل الذي سيقام خلال المؤتمر بشرم الشيخ، وذلك من أجل الخروج بأجندة عمل مشتركة تدعم التحول نحو اقتصاد أخضر متسق مع أهداف التنمية العادلة والشاملة والمستدامة في أفريقيا والدول النامية والناشئة. سيشهد المنتدى هذا العام مناقشة أهم القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية والإقليمية والوطنية، حيث تركز جلسات النقاش وورش العمل على آليات الانتقال العادل من التعهدات إلى التنفيذ، والتي تتسق مع الأولويات الوطنية للتنمية في الدول النامية بشكل عام وفي أفريقيا بصفة خاصة، بما يحقق الأمن الغذائي وأمن الطاقة واستدامة الموارد ودعم المجتمعات المحلية، بما يتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية الأفريقية 2063. وسيركز المنتدى واجتماع وزراء المالية بشكل خاص على أهمية توفير مصادر التمويل العادل والميسر التي تدعم جهود الدول في إعادة البناء وحق الأجيال القادمة في التنمية والازدهار. ومن هذا المنطلق سيتم مناقشة آليات خفض تكلفة الإقراض الخارجي وبحث آليات جادة وفعالة لمبادلة الديون من أجل التحول الأخضر وسبل تطوير الموازنة المستدامة، وإشراك جميع الأطراف ذات الصلة في دعم أجندة تمويل المناخ، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح التي أصبحت تلعب دوراً هاماً في توفير التمويل للعمل المناخي.
كما سيناقش منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع الوزراء الأفارقة الأبعاد الاجتماعية التي تضمن التحول العادل الذي يحقق التوازن بين أجندة المناخ وحقوق المجتمعات النامية، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال التدريب ورفع القدرات والأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة. السيدات والسادة الحضور الكريم، تعزيزاً للرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب التنمية المستدامة، وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأعلنت المساهمات المحددة وطنياً والتي تشمل مجموعة من المشروعات التي تستهدف جهود التخفيف والتكيف والصمود من خلال الارتباط بين محاور الطاقة والمياه والغذاء. وبناء على ذلك قمنا بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ من خلال التنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة، ومن خلال البناء على شراكاتنا الدولية لتوفير أدوات التمويل المبتكر والمختلط لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، فضلاً عن توفير الدعم الفني والتكنولوجي. ويشهد منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي اصطفاف المجتمع الدولي والتحالفات الاستثمارية حول دعم برنامج نوفي، ومن المتوقع أن نشهد نتائج إيجابية في هذا الإطار. واتصالاً بجهود تحويل التعهدات إلى فرص التمويل، قمنا بإعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يهدف إلى تطوير إطار عملي لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات الدولية وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة في القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كافة الأطراف. وفي إطار الإعداد للدليل تم التنسيق والتشاور مع أكثر من 70 جهة دولية لضمان اتساق هذه التمويلات مع الأجندة المناخ ومع حقوق الدول النامية في التنمية العادلة والمستدامة. وإيماناً بدور الابتكار في إيجاد حلول ذكية لتعزيز العمل المناخي وخاصة في مواجهة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة، أطلقنا مسابقة دولية بعنوان كلايمات تك ران، والتي تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ والفن الرقمي من مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ليتم الإعلان عن المبادرات الناجحة خلال مؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر. السيدات والسادة، إننا نجتمع اليوم في قلب العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركائنا من القطاع الخاص، لنؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن للحكومات وحدها أن تتغلب على التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، وأن التعاون الدولي متعدد الأطراف هو السبيل الأفضل للتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة. ختاماً، نأمل أن تخرج المناقشات والفعاليات خلال المنتدى بتوصيات ومخرجات محورية تعزز استعداد القارة الأفريقية لعرض طموحها التنموي أمام المجتمع الدولي وتعزيز جهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر خلال قمة المناخ. كما لا يفوتني أن أوجه الشكر لشركائنا في تنظيم النسخة الثانية من المنتدى على التعاون الدائم والمثمر: البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفري أكزيم بانك، بنك التنمية الأفريقي، البنك الدولي، مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وختاماً، دعونا نوفي معاً. شكراً جزيلاً.
لا شك أن المناخ والتنمية بينهما رابط وثيق وصلة ممتدة، فبدون أحدهما لن يتحقق الآخر. من أجل ذلك فإن العالم أجمع يوحد رسالته ويحشد الدعم من أجل المضي قدما في جهود المناخ والتنمية جنبا إلى جنب. في هذا السياق يسعدنا الآن أن نستمع إلى كلمات من ممثلي المجتمع الدولي، ونبدأ الآن بكلمة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فلتتفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency President Abdel Fattah el-Sisi, Your Excellencies, Ministers and Heads of Delegations, Senior Leaders, Special Envoy John Kerry, the United Nations, Development Organizations, partners, friends, civil society, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'd like to sincerely thank President al-Sisi and the government of Egypt for bringing us together with the ECA, in particular Ministers of Finance, before COP27. With a clear message: it's time for implementation at scale and with a sense of urgency. I would like to applaud the leadership of Foreign Minister Sami Shukri for setting the ambition for COP27. We are meeting as many parts of the world are simultaneously facing the fury of climate change and the cost of living crisis. Lives and livelihoods are being destroyed. Climate action is stalling. The Sustainable Development Goals are on life support. International solidarity is on vacation. Today, we must go beyond our statements and action with concrete and viable initiatives with clear pathways to investments. Developing countries need to know which financial instruments are effectively available to support their transition to sustainable and climate-resilient economies. Developed countries must deliver on the $100 billion annual commitment and make up for the years of falling short. This is key to restoring trust between countries and in the multilateral system, making good on the handshake for solidarity. It is also a much-needed step towards a more ambitious post-2025 climate finance goal. The needs are immense. In Africa alone, more than $500 billion will be required to achieve universal energy access by 2030. By then, the climate finance adaptation gap for the continent may reach $440 billion. The Secretary General has repeatedly called to increase and allocate half of climate finance to adaptation. The Glasgow decision urges developed countries to collectively double adaptation finance levels to $40 billion. But we still need a clear roadmap on how this will be delivered by COP27. Dear colleagues and friends, we also need to change the way that we operate. Financial institutions must work directly with you and other partners that know the situation in every country and become more responsive. We need to localize climate solutions and investments at the grassroots level within the holistic framework of the Sustainable Development Goals. And in this regard, I'm encouraged by the efforts made by Egypt in terms of the National Initiative for Green and Smart Projects at the Governorates, which aims to produce a localized investment map for Egypt. Climate-resilient investments must become the new normal, strengthening the delivery on the SDGs. I welcome the Nawafi country platform that has been presented us today by the government of Egypt and its partners. We welcome also the leadership of our Minister Rania, who is mobilizing the international community to get behind a pipeline of programs and projects that will make life different and will achieve the SDGs. The platform puts Egypt's 2050 country climate strategy in implementation mode for accelerating the transition to a climate-resilient net zero future during this decade. Through coordination, both the country level and among international partners, we can deliver development outcomes at the pace and the scale that is required. The UN system stands ready to accompany Egypt and support the implementation of NAFI.
The same type of innovation cooperation is needed to ensure that the Congo Forest Basin, an invaluable carbon sink, and its populations are protected and continue to provide the much-needed ecosystem services. This is also in the spirit of our Adaptation Pipeline Accelerator, to demonstrate that collaboration on the ground minimizes duplication and puts countries in the driving seat. For developing countries, the cost of adaptation is 5 to 10 times greater than the financial support they can count on. International financial institutions and development banks must step up to the challenge of implementation. That means supplying much-needed adaptation finance, simplifying the procedures of ease of access, and ensuring fast delivery. At the same time, we must also foster investment opportunities that will attract financing from the private sector across the globe and build resilience. The COP27 presidency, the UN climate champions, and the United Nations Economic Commission for Africa are working tirelessly to identify those projects with huge potential for private investment. But we must go beyond selected projects. We must urgently reform the multilateral development banks to take into account climate risk and fully support green transitions in developing countries. Shareholders must steer a structural transformation of the financing architecture. Excellencies, developing countries cannot make urgent investments on climate action and SDGs without the necessary fiscal space. This means urgently tackling debt. In the context of COVID-19 and global instability, 15 African countries are at risk of external and public debt distress, and 6 are already facing debt distress. African countries are scheduled to pay $64 billion in debt repayments in 2022 alone, twice the amount that is available in bilateral aid. While some countries will need comprehensive assistance to restructure their debt, we must improve the multilateral framework for debt for climate adaptation swaps. I'm encouraged to see that the Sustainable Debt Hub during this forum will provide a link between debt issuances and key performance indicators addressing climate resilience. Finally, sustainable investment in climate finance at a pace and scale requires private investment. We need a well-functioning and transparent carbon market that matches the scale of climate challenge and provides valuable financing opportunities for developing countries. I hope that tomorrow's roundtable on just financing, from Glasgow to Sharm el-Sheikh, a guidebook for just financing, will provide some practical guidance on unlocking the trillions held by private investors. Affordable and reliable investments from the private sector also require de-risking investments in those countries which are most vulnerable. Excellencies, ladies and gentlemen, effective implementation depends on all of us in this room, on mitigation, on adaptation, on loss and damage, and on finance, for which we will be addressing in the coming days. Future generations will not remember today's speeches, but they will remember our actions. Let us rise to the occasion and together build a resilient and sustainable future, leaving absolutely no one behind. I thank you. Egypt is diversifying its energy mix and extending its pioneering strategy to every part of the country. Through working in partnerships, Egypt aims to provide 42% of its electricity from renewable energy by 2035. The country is successfully transitioning to more sustainable sources, creating green jobs, and powering a more sustainable future. والآن مع كلمة السيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، فليتفضل. Mr. President, fellow ministers, distinguished guests, to all of you who have come here for a very serious conversation, it's my great privilege
to be able to share a few words with you. And I bring the profoundly offered greetings of President Biden. I bring, I hope, the goodwill of the United States of America, particularly with respect to the responsibilities to address this particular challenge. And I also bring a message from the President of Peace. Assalamu alaikum. I listened very carefully to each of the speeches thus far, and I don't disagree with anything that's been said. I particularly agree with Amina about the responsibilities. But let me take a moment, if I may, to try to put this challenge in a perspective. I've been listening to the speeches and attending the conferences since the 1980s, and was at the first Rio conference and Kyoto and many others. And having had the privilege of negotiating Paris for the United States and negotiating Glasgow for the United States, I want to share with you that it's important for us, because not enough people are doing this, to really focus in on the science and focus in on why we're here, why are we talking about this. 20 countries equal 80% of all the emissions. 48 countries in sub-Saharan Africa altogether equal 0.55% of emissions. So you have to begin by framing this in its genuine presentation as a problem. President Kennedy famously said that all of the problems of the planet are created by human beings. Most of the problems of the planet are created by human beings, and therefore they're subject to being solved by human beings. And this is indeed a preeminent example of that. We're not here because of politics, we're not here because of ideology, we're not here even because of global strategic interests, though there are plenty of those. But that's not why we're here on this issue. We're here because the science, mathematics and physics, and a certain amount of chemistry and biology are screaming at us to accept responsibility for the ways in which we have decided to live, the way in which we've decided to propel our automobiles and to fly our airplanes and to heat our homes and to light buildings like this one. That's the problem. It is really not that complicated, nor even should be the solution. And it's particularly important that as we approach Sharm el-Sheikh in 60 days, here in Egypt, often referred to as the mother of the world, al-Dunya. This is therefore a place where Sharm el-Sheikh can maybe help bring us to our senses and help to provide the energy that we need to get this done. Look around the world, folks. You can walk across the Rhine River in Germany right now. Every river in Europe is smaller. But 18 countries in the African continent represent the most vulnerable countries in the world to climate crisis. A drought continues here in China, in the United States, in countries all around the world. Water is disappearing. Water, which already can present conflict, is presenting us with challenges with respect to agriculture. And agriculture itself is already under siege because of what is happening. I talked to one of our best scientists from the IPCC, and I said, what worries you the most about the evidence of science today? And he said, the fact that we may be passing tipping points, the tipping point of the Arctic, the tipping point of the Antarctic, the tipping point of coral reefs. And then he said, and what is a problem is it's not reversible.
My friends, 15 million people a year die from the quality of the air, which is the quality of greenhouse gases. All of it. It's called pollution. And we used to clean up pollution, or try to. So the issue is, we are faced with facts. The facts of what are happening, and the fact also of what is not happening. In Glasgow, 65% of global GDP signed up to do things that will keep their country in keeping with 1.5 degrees of warming as a limit. And Fatih Birol of the International Energy Agency told us, if every country fulfills its promises, we would actually be holding the Earth's temperature increase to 1.8 degrees by 2050. That's the course we could be on. The problem is, not everyone is doing the things that we said we would do. So you have 65% of global GDP on a track to keep 1.5 degrees. That means you have 35% that is not on track. And all you have to do is look at the 20 countries that are 80% of the problem. We're the second largest emitter, 10% or so right now. China is the first largest emitter, 30% of all emissions. And then India, and then Russia or EU, depending if you count EU as an entity in that way altogether, and Indonesia, Mexico. I've just come from Indonesia and Vietnam, where they have agreed they must transition away from coal, ultimately away from unabated emissions. And they must deploy greater renewable and begin to keep faith with where we're heading. So my friends, here's what we need to also factor into this equation, or we're in trouble. Every economic analysis tells us it is more expensive not to respond to the climate crisis than it is to respond. And in the last year alone, we in the United States had 9 separate events, each of which cost more than $1 billion. A few years ago, three storms cost us $265 billion. And this is true all around the planet. Everybody's paying the price of not responding enough. So let me just say a few words then about the frame of what do we do about this. Well, all of those studies also say to us, it will cost us for this transition somewhere between $2.5, $3 to $4.5 trillion a year for the next 30 years. Last year, we summoned about $755 billion of venture capital and other funds that went into this effort. It's not enough. So the purpose of this meeting and the subject of this and every other discussion really ought to be, how are we going to finance this? Now, we can finance this. Our economy is a $21 trillion economy. And I'll be very candid with you and may get in trouble at home. We should be doing more. We should be putting out more of a percentage of GDP, but you see our politics right now and you understand the problems. But the fact is that those 20 countries that are the largest economies have got to start to move more authoritatively to help make this happen. And that means that we need to help other countries to be able to make the transition too. Though it is far more important for those 20 countries to be making that transition at a more rapid pace, because the scientists have told us in 2018, you all, everybody in positions of responsibility, you have 12 years within which to make the key decisions to avoid the worst consequences of the climate crisis. Note, to avoid the worst consequences, not to avert the crisis. We lost 4 of those years because of the president of our country who pulled out of the Paris Agreement and didn't put any money into the budget to fill our obligation to $100 billion. So President Biden has come in, he's doubled that money, then he quadrupled the money. We now have $11.4 billion in the budget, and we will hit the number in the year that he promised, which is next year, but we're almost at 90-something billion this year. But I got news for you folks.
$100 billion is a pittance, tiny, compared to those trillions that I just talked about. Now, no government in the world has enough money to effect that transition. So how do we do it? We have to bring the private sector to the table. We have to give the private sector the pathway by which we have bankable agreements, bankable deals, that then provide a revenue stream so you can finance much of this transition in the marketplace. Now, not all of it can be done that way. We can finance. People will make a lot of money. I went out to California the other day to look and see where we are with respect to technology and the ability to be able to do the green hydrogen or have direct air carbon capture or battery storage that lasts longer and so forth. All doable, they will happen. I have absolutely zero doubt that the world will get to a zero carbon, no carbon, low carbon economy. I just do not yet have the conviction we're going to get there in time to avoid the worst consequences of the crisis. So that's our charge, Mr. President, to find a way to excite that private capital through tax incentives, production tax credit, investment tax credit, through pathways of blended finance like Mark Carney and others among us have been working on in these last few years, where we do de-risk to a degree, but we also bring philanthropy and bring the multilateral development banks. And we actually, what we ought to be doing, and Janet Yellen has suggested this, we need a remake of the Bretton Woods Agreement, so we're meeting modern times, raising the amounts, the thresholds of what these banks can put into this effort, and exciting that capital to move in that direction. And I got news for you, no question in my mind. Bill Gates is investing $500 million of his own money in a new nuclear plant and other forms of new energy. Lots of private venture capital money is moving towards this, because whoever discovers battery storage that lasts for a week or 2 weeks is going to be a game changer for all of us. But my friends, in this next period of time, we can't sit around and point fingers. What we have to do is come together, find a way to excite that capital, and find enough concessionary funding that we have the ability to de-risk sufficiently or blend finance, where you bring it from various places and you create the bankable deals that are not yet there at this moment. That is the only way I can think of, finally, after all these years, that we will actually be able to affect the transition. So, Mr. President, I think this is an important meeting where people have a real chance to sit down and talk about how do we really do these things? How do we make this happen? I say to all the business people here, it is not often you can sit in your boardroom or have a conversation with other CEOs where you actually get to make decisions that could have as profound an impact on humankind, on the planet, as we will have, hopefully, over these next months. That is a unique moment. And I hope, for the sake of our children and children's children and our responsibility to history and our responsibility to now, that we're going to get smart and get serious. No more business as usual. Let's get the job done. Thank you very much. شكرا للسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ على هذه الكلمة. والآن دعونا نرحب بالسيدة أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي ستلقي كلمة علينا حول دور البنك في دعم القطاع الخاص للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر. فلتتفضل. Mr. President, Excellencies, dear friends, I would like to start by congratulating Egypt
for the organization of this very important event in the run-up of COP27, and to thank for the opportunity for me to speak today. We are living through unprecedented turmoil across the planet. Many countries are being challenged just now by food and energy crises happening at the same time. Europe is again facing war on its territory. And the devastating impacts of global warming are more and more apparent. Every day we see the evidence of the extremes to which we are driving our climate. They include extraordinary drought and heat in some countries and dramatic floods in others. At a time like this, partnership and cooperation become even more important. That's why I'm delighted to be here today and to join with so many of you in reinforcing those values and exploring ways to strengthen them further. This is particularly important as we look forward to COP27 in Sharm el-Sheikh. Cooperation and partnership are also at the heart of our relationship with the government of Egypt. EBRD started working in this country 10 years ago. But since then, we invested almost $10 billion here across a very wide range of sectors. We have helped Egypt green its economy, generate growth and opportunities for its citizens across the country. We have recently approved a new country strategy, which has three main priorities: the promotion of a more inclusive economy for Egyptian businesses, women and youth, accelerating Egypt's green transition, and enhancing the country's competitiveness. And this forum today allows us to enrich and develop these efforts and to learn from so many valued partners. I will offer just two observations drawing on our experience. The first one is that more and more we see the convergence of vital development needs, and in particular, the importance of the green energy transition, not just to combat climate change, and we've heard how important it is to combat climate change, but it's also needed to enhance energy, water, and food security. Africa as a continent, and Egypt in particular, are blessed with extraordinary renewable energy resources. And EBRD, and I know we are not alone in that, we are really determined to do our best efforts to support the exploitation of those resources. Not just to reduce greenhouse gas emission, of course, I mean, this is the first objective, of course, but also to deliver reliable, cheap energy, clean water, fertilizers, transportation, and other vital public goods. The second observation, and this point has been made very forcefully by John Kerry, is the importance of public and private sector partnership. The EBRD is a public bank, but with a mission of mobilizing and working for the development of the private sector. We see already, and it's obvious, the many pressures that all governments are under today. And this makes us believe in our mission even more strongly than before, bringing the private sector in supporting the development. Egypt's country platform for the Nexus for Water, Food and Energy, which we strongly support, can make a major contribution to achieving those goals. It's so important because it brings together those vital development goals of water, food and energy, and recognizes the convergence of those goals that I just mentioned. We are very proud at EBRD to be supporting the Egyptian government in implementing the energy pillar of that platform. We will discuss later this afternoon this in more detail, but let me highlight now three key features which are very important in the implementation we are all aiming at. First of all, the first
feature would be closure of all gas-fired capacity and the delivery of a just transition. Second element, the ambitious and rapid development of renewable generating capacity, exploiting Egypt's world-class solar and wind resource. And third element, the targeted deployment of public money to unlock massive private investment. This energy pillar is truly a partnership, one that can accelerate Egypt's own energy just transition. And it will really benefit the country's development also. This can also be a model for other countries to follow, delivering the shift from fossil fuels to renewable energy that the world needs more urgently than ever before. Let me conclude by thanking and congratulating the Egyptian government, and in particular the President, El-Sisi, and you, Dr. Rania, on convening this remarkable meeting today, gathering together. And I hope that we will make progress towards the COP. Thank you very much. Egypt is transitioning towards a sustainable circular economy. Through the opening of the Gabal Al-Asfar wastewater treatment plant, it is using treated water to irrigate agricultural land and is producing organic fertilizers. The plant has been designed to reduce waste and optimizes the use of water resources. It generates electricity and saves carbon emissions, ensuring that over 8 million people across the country live better, healthier lives. حول الدور الرئيسي والمحوري للقطاع الخاص في دعم أجندة العمل المناخي وأهمية التحالفات الدولية لتحفيز هذا الدور، يحدثنا الآن الدكتور مارك كارني الرئيس التنفيذي لتحالف غلاسكو المالي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، فليتفضل. Mr. President, Deputy Secretary General, Excellencies, friends, ladies and gentlemen, it's a great honor for me to say a few words at this important event. We're here at a critical juncture emphasized by John Kerry. We're 60 days from COP27, as you know, and we're a quarter of the way through what must be the decade of delivery for the transition to a sustainable world. The stakes could not be higher, particularly in Africa, where climate change poses profound risks that threaten to undo recent decades of progress. And above all, to go back to the science, Africa is in the unjust position of having contributed the least to the problem, only 3% of cumulative emissions, despite having 17% of global population, contributing the least to the problem, but suffering its worst effects. But within this growing crisis, as Odile has mentioned, that's joined by others, there are significant opportunities for Africa. And I'd like to commend the Egyptian government for convening this important event and for the spirit of this event, which is to deepen cooperation and collaboration so that countries across Africa can finance and develop resilient, clean, and vibrant economies. Mr. President, it's said that fortune favors the bold, and we see evidence of your boldness in this amazing capital in your economic reforms. In climate, for finance, finance favors the ambitious. The building blocks of sustainability are ambitious national climate commitments, bankable projects to achieve them, and the capital to finance them, and all of them require public and private cooperation.
In particular, we need to work together to create new ways of mobilizing capital to overcome long-standing barriers to sustainable development in Africa. And this will require bold actions by donor governments and multilateral development banks to address the risks that the private sector cannot readily shoulder. As the Deputy Secretary General said, and I'm paraphrasing, we need radical change, and John re-emphasized this, radical change to the Bretton Woods system to accomplish that. It will also require the development of well-functioning, high-integrity carbon markets, and it will require the private sector to follow through, to deploy capital at scale to investment opportunities that are aligned with net zero commitments. And in this last respect, this prospect has been created by the commitment of many of the world's largest financial institutions to manage their collective balance sheets, which total over $130 trillion, to manage those balance sheets, to move those balance sheets in line with the Paris Agreement. And now it's the time to turn that pledge, those pledges, into action. So GFANZ members are working with governments, multilateral development banks, and private philanthropy to develop new approaches to scale private capital flows to developing economies. These range from large-scale country platforms, or so-called JETPs. They can include innovative platforms like NUEFE, and I commend you, Dr. Rania, for leading that effort. And they include catalytic initiatives such as the Climate Finance Leadership Initiative and Fast Infrastructure that can deliver capital to a wide range of developing economies. GFANZ will use its expertise to help structure and finance these projects. We'll use our convening power to encourage governments and multilateral development banks to provide the necessary concessional finance for just transition and adaptation in Africa. And we'll advise on how existing commitments can better crowd in and scale private capital. And that's why I'm excited to announce today the launch at this International Cooperation Forum of the GFANZ Africa Network, chaired by my good friend, Dr. Mahmoud Mohideen. If you want something done, give it to a busy person, and he is busy. This GFANZ Africa Network is about bringing private capital to Africa, bringing GFANZ to Africa, but it's about really bringing Africa to GFANZ, because we cannot support African sustainable development without the perspective of the local financial leaders who are spearheading these efforts. Finally, let me say that we know that sustainability is about much more than mitigation, something that Egypt's strategies, its policies, its actions demonstrate. There will be no sustainability without growth, without resilience, and without adaptation. And the contributions, therefore, of the private sector must be as broad. Now, for GFANZ members, as the name suggests, Glasgow Financial Alliance for Net Zero is the primary, or the first motivation to address barriers to finance in Africa. But within this goal, critically, it includes not just investment in finance in the green energies of the future, the energies that are at the center of your strategy, but also to helping to finance the managed phase-out of legacy assets, such as addressed by the President of the EBRD. And in this way, the expertise and the capital of private finance can help Africa and the world move from pledges to action. Thank you very much. Egypt is developing a sustainable and inclusive transportation network to improve mobility across the country. By ensuring affordability and accessibility to public transport systems, and reducing carbon emissions. It is responsibly connecting communities like never before.
السيدات والسادة الحضور، نختتم كلمات ممثلي المجتمع الدولي بكلمة الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيوم بانك، والتي توضح دور مؤسسات التمويل الإفريقية في دعم التحول الأخضر في القارة وتعزيز سلاسل التوريد المستدامة. فليتفضل. Your Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi, Honorable Prime Minister, Deputy Secretary General of the UN, Amina Mohammed, Honorable Ministers, U.S. Special Envoy John Kerry, distinguished ladies and gentlemen, I'm most grateful to His Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi, for the opportunity to add our views on a consequential subject which many distinguished speakers have already addressed this morning. We all agree that the climate, our climate, is changing and changing for the worse. Your Excellencies, in about 2 months, we will be in Sharm el-Sheikh under the auspices of the 27th session of the Conference of the Parties to review progress on climate commitments made in the past years and to make more commitments. This means that the topic and the subject matter of the discussions today, which is on implementation rather than pledges, is important. Nothing can be more crucial for Africa because the continent is currently at a crossroad. On the one hand, Africans are the main victims of the excessive carbon emissions that we are witnessing today. Though we contribute the least to those emissions. We are witnessing increased frequencies of extreme weather, drought, flooding, and also desertification. And even, we are beginning to see competition for agricultural land, for water, morphing into political crisis in our countries. And at the same time, the continent suffers from lack of access to finance to develop its energy sector, which is critical in some countries to maintain lives and livelihoods. Striking a careful balance between the two, that is the need for energy as developing our gas resources and also containing the impact of the climate change we are witnessing, is a very tricky one, but very urgent. It is for this reason our President Bank welcomes the opportunity that the African Continental Free Trade Agreement offers as a solution to these twin problems of reducing carbon emissions without damaging the pace of economic development on the continent. To put things into context, the most significant area in which Africa can effect change in reducing carbon emissions is by offsetting wasteful journeys across our oceans.
Africa is the world's largest store of minerals and also producer of other commodities, agricultural commodities especially. Everything from copper and iron ore to cotton, cocoa, coffee, and so on. Most of these commodities and minerals are shipped halfway around the world to other geographies to be manufactured, processed, before being transported back to our continent and to other parts of the world. As we all know, shipping is the third largest emitter of carbon, contributing about 3.1% of global carbon emissions, almost equal to the entire carbon emissions that Africa itself contributes. The regional value chains that the Africa Continental Free Trade Agreement promises to promote can reduce up to 80% of carbon emissions that arise from the trading that is currently taking place, the way trading occurs on the continent today. The ensuing regional supply chains that the AfCFTA will promote will make it easier for the continent to grow jobs, reduce carbon emissions, and help also in adaptation measures that many of our countries want to put in place. That is why we hope that the support for the African Continental Free Trade Agreement becomes one of the pillars of the mitigation actions that the COP27 will recommend. It is pertinent to note that a funding of about $8 to $10 billion will be required for the AfCFTA adjustment facility, that is the compensation fund, which is required to make it easier for the least developed countries in Africa to participate effectively under the African Continental Free Trade Agreement. Let us all commit to putting this program in place in order to sustainably balance the requirements of climate mitigation and the needs of our people. In conclusion, Mr. President, with only a few months left until COP27, it is pertinent to revisit our collective goals on mitigation, adaptation, resilience, and finance, as well as ensuring that while climate action is a universal issue, the way to which we address it must be regionally owned and internationally supported, so that Africa can continue charting the way forward the way it deems appropriate. I thank you for your attention. شكرا للدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وشكرا لكل السادة المتحدثين في الجلسة الافتتاحية اليوم. سيادة الرئيس، هل لديكم أي تعقيب أو تعليق على المحاور التي تم طرحها اليوم؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بكم جميعا ضيوف مصر الكرام، وسعيد بوجودكم في منتدى مصر للتعاون الدولي في نسخته الثانية، وأيضا أرحب بكل المتحدثين اللي كانوا موضوعيين وأيضا كانوا ملهمين في تناول هذه القضية المهمة الخاصة بتغير المناخ. وأتصور أن المنتدى اللي اتعمل في سبتمبر السنة اللي فاتت وأيضا هذا العام اللي احنا حاضرين دلوقتي، أتصور أنه بيشكل قوة دفع متزايدة بشأن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر القادم الخاص بهذه القضية. بيأكد أيضا الأهمية المتزايدة لقضية تغير المناخ اللي ابتدت تبقى موجودة في وجدان وفكر العالم دلوقتي،
وتأثيرها، وأقدر أقول إنها بقت أيضا على أولويات أجندة التنمية المستدامة. الحقيقة المؤتمر أو المنتدى هنا بيؤكد على أن جهود التكيف مع آثار تغير المناخ لا تزال يعني بتعاني نقص من التمويل، رغم ان انا بتفق مع الكلام اللي بيتقال ان مجابهة التغير او مجابهة تكلفة التغير افضل كتير من التكلفة اللي هيعملها التغير نفسه. وبالتالي بنتكلم على 800 مليار دولار سنويا للتخفيف من حدة تغير المناخ بحلول عام 2025. البلدان النامية محتاجة الرقم ده، رغم ان هي إذا بنتكلم على ان 20 دولة فقط هي المسؤولة عن حوالي 80% من الآثار، فأتصور ان من العدالة والموضوعية ايضا ان يبقى المساهمة الاكبر من جانب هذه الدول المعنية في دعم الدول النامية بالرقم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. ايضا احنا مهم قوي التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الافريقية لرفع قدراتها على التكيف. احنا بنقول ان افريقيا هي الاكثر تضررا رغم ان هي الاقل مساهمة في الاثار النجمة او الاثار التي يترتب عليها تغير المناخ، رغم انها الاقل لكن اللي هي الاكثر تأثرا. وبالتالي احنا محتاجين ايضا يبقى في رؤية شاملة لدعم الدول الافريقية في هذا المجال. اسمحوا لي كمان ان انا اقول لكم يعني نقطة تانية، ان شاء الله مصر يعني في اطار الاعداد لمؤتمر شرم الشيخ ان شاء الله في نوفمبر القادم، يعني هذا المؤتمر بياتي في سياق زي ما قلت كده عالمي يتسم بتحديات متعاقبة، وده الحقيقة بيضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة كمجتمع دولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات اللي احنا بنتكلم عليها على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ، والتي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت في جلاسكو العام الماضي. مصر، واسمحوا لي ان انا اتكلم عنها، كانت من اوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وكان البعد البيئي محور اساسي في كافة القطاعات التنموية. وانا عايز اقول لكم يعني مش عشان يعني اقول ان احنا في مصر كنا منتبهين لهذا البعد وتحركنا فيه بفاعلية كبيرة جدا في كافة المجالات. وانا بقول لكم ان احنا اطلقنا يمكن كمان من سنة ونص قمة المشروعات الخاصة بهذا الامر، وهو حياة كريمة. وانا بتكلم ان حياة كريمة ده رقم اتحط يمكن ساعة لما طرحناه كان حوالي 700 مليار 750 مليار، قد يزداد هذا الرقم الى ارقام اكتر من كده نتيجة الظروف اللي بتمر في العالم خلال هذه الفترة. لكن الهدف منه انه يساهم في تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون انسان، واحنا هنا بنتكلم على مية شرب، وبنتكلم على طاقة، وبنتكلم على صرف صحي، وبنتكلم على معالجة مياه. واقدر اقول لكم بمنتهى التواضع ان مصر ببرامجها اللي بتشتغل فيها دلوقتي ان يمكن تكون في يعني تحسين ومعالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم 1 بنهاية هذا البرنامج. معالجة المياه أكتر من مرة، معالجة ثلاثية متطورة تتيح استخدامها طبقا للمعايير منظمة الصحة العالمية. أنا بتكلم على برنامج وطني ضخم جدا جدا للاستفادة من كل نقطة مياه، وحتى لا يترتب عليها أي شكل من أشكال التلوث للبيئة أو للبحيرات أو حتى للبحر المتوسط. فأنا بس بقول إن ده كان جهد مصر بتبذله مازال، وإحنا يمكن المرحلة الأولى هتنتهي هذا العام، وإن شاء الله المرحلة الثانية نطلقها في أول العام القادم، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة اللي بقول تاني ل60 مليون، أكتر من نص أو حوالي نص سكان مصر في هذا المجال. برضه يعني مهم قوي إن احنا نشير إلى أهمية تطوير التقنيات التكنولوجية
وتعزيز الابتكار للمساهمة في إيجاد عالم خالي من الانبعاثات الحرارية. وإحنا هنا في مصر أيضا في النقطة ديت عاملين برامج ضخمة جدا للطاقة الجديدة والمتجددة عشان نقلل جدا من استخدام المحطات التي تعتمد على الطاقة الأحفورية بكل أنواعها. وبالمناسبة إحنا لدينا الفرصة إن إحنا يعني نولد عشرات الآلاف من الميجاوات من هذا المجال، سواء كان بطاقة رياح أو طاقة شمسية. لدينا إمكانيات ضخمة جدا جدا تستطيع مصر من خلالها أن هي تساهم مساهمة جيدة في أنها تقدم طاقة نظيفة، سواء كانت طاقة كهربائية أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وده جهد احنا شغالين فيه برضو بشكل كويس. اسمحوا لي أقول لكم أن احنا أيضا أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، واللي هي بترتكز على موضوعات الأمن المائي والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي اللي يمكن أعلنتها الدكتورة وزيرة التعاون الدولي لحشد التمويلات بالتعاون مع الشركاء الدوليين المعنيين بقضية تغير المناخ. زي ما قلت كده إن إحنا لدينا جهود متعددة في إنتاج الطاقة المتجددة. إحنا عندنا محطة بنبان في أسوان، دي يمكن من أكبر المحطات إنتاج الطاقة الشمسية، ومستمرين في هذا المجال. إحنا اتكلمنا أيضا على أن العاصمة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي هي جزء من برنامج مصري ضخم في المدن الجيل الرابع الذكية التي تقلل تماما من الانبعاثات. وأيضا وأنا بتكلم هنا مش على مدينة ولا اتنين زي العاصمة، لا ده احنا بنتكلم عن أكتر من 20 مدينة مصر بتقيمهم. أنا عايز أقول لكم إن احنا خدنا هذا الخيار رغم إن هو ضاغط علينا اقتصاديا في ظل الظروف اللي حصلت في العالم خلال ال3 سنين اللي فاتوا، سواء كان نتيجة جائحة كورونا وتأثيراتها أو أيضا الأزمة الروسية الأوكرانية. ده أمر ضاغط علينا، لكن احنا مستمرين أو استمرينا في هذا البرنامج بأعبائه الاقتصادية في إطار فهمنا وفي إطار مسؤوليتنا تجاه بلدنا وتجاه قضية خطيرة جدا هي قضية المناخ. أنا عايز أقول إن نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت الآن إلى حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات العامة، والحقيقة إن شاء الله خلال 2024-25 ستصل هذه الاستثمارات إلى 50% من إجمالي الاستثمارات. مصر ما كانش ليها مساهمة كبيرة قوي في الانبعاثات، احنا 6% من إجمالي الانبعاثات الحرارية العالمية. مصر تعد من أكثر الدول تعرضاً للآثار الناجمة عن تغير المناخ. أقصد بكده إيه؟ رغم إن احنا زي ما قال إن في 20 دولة في العالم هم الأكثر أكثر من يتسببوا في تغير أو في تقديم الانبعاثات، ودولة زي مصر وفي دول أفريقية كثيرا أيضا كده مساهمتها هي الأقل، ولكن الضرر الواقع عليها ضرر كبير قوي. اسمحوا لي إن أنا طبعا في إطار مش هقول التعقيب، ولكن أقول كلمة تعقيبا على السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام، إن أنا بقول إن إحنا أهمية أن يكون الالتزام بتحقيق أجندة العمل المناخي متوافقة ومتوازية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يلعب كلاهما دورا حيويا في تحديد شكل مستقبل البشرية. برضو أقول إن إحنا بنؤكد على أهمية تكاتف الجهود الأممية والأطراف ذات الصلة لتقديم الإعانات والمنح اللازمة لضحايا الكوارث البيئية. أنا بهني المبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ السيد جون كيري على كلماته الملهمة وعلى المسؤولية والموضوعية اللي اتسمت بها كلمته وتقديره لحجم التحدي وأيضا الإرادة في المشاركة في مجابهة هذا التحدي. وإحنا بنتطلع
إلى المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة في مجال التكيف والتخفيف من آثار التغير في إفريقيا، لا سيما فيما يتعلق من إنشاء مزيد من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتدوير المخلفات، فضلا عن الدعم الفني للدول النامية. يعني أنا بشيد بالشراكة المتنامية بين مصر والبنك الأوروبي، وبنتطلع للبناء على هذا التعاون وتعزيزه خلال الفترة القادمة. وستجدوا أن احنا في مصر مجهزين مشروعات مدروسة بشكل جيد جدا وقوية، وتساهم مساهمة يعني متميزة في هذا المجال. وطبعا دعم البنك الأوروبي لنا في هذا المجال هيكون له تأثيره في خروج هذه المشروعات وتنفيذها في الوقت في أفضل وقت. يعني أشير بالحقيقة إلى اتفاق بين أولويات وبرنامج العمل الحكومي في مصر وأولويات سياسات البنك الأوروبي، والمتمثلة في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتمكين القطاع الخاص، اللي احنا بنرى ان هو فعلا هو لديه القدرة على ان هو يعني الفجوة المالية المطلوبة لتمويل هذه الاستثمارات الهائلة هو الأقدر على تنفيذها. أنا مرة تانية برحب بكم وأتمنى لكم التوفيق في هذا المنتدى، وأيضا إن شاء الله خلال نوفمبر القادم في شرم الشيخ هنتحرك بفاعلية وقوة من أجل هذا الموضوع الأهم للبشرية بالكامل. شكرا جزيلا. شكرا فخامة الرئيس على تشريفكم وحرصكم على المشاركة الفعالة، ودعونا جميعا نوفي لننتقل من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع. سيادة الرئيس، نستأذن سيادتك يا فندم في استراحة قصيرة يتم بعدها استئناف فعاليات هذا المنتدى.